Hey lugares en la tierra tan extremos, que un solo paso en falso puede costar la vida. Carreteras colgando sobre abismos infinitos, puentes que tiemblan sobre ríos salvajes, islas invadidas por serpientes mortales y montañas donde el oxígeno desaparece por completo. En este documental 4K, viajamos a los rincones más peligrosos, aislados y imposibles del planeta Lugares, donde la naturaleza domina y sobrevivir nunca está garantizado. Preparate para descubrir los sitios más aterradoras del mundo donde cada segundo podría ser el último. El puente de cristal de Zhangjiajie es un desafío a las leyes de la gravedad. Es una obra de arte que redefine la experiencia de cruzar un vacío. Suspenso a 300 metros de altura, su diseño orders permite que 99 panels de vidrio tengan una trama de transparencia y resistencia. Soporta la presión de hasta 800 personas al mismo tiempo. En días nublados, la niebla se entrelaza con el puente. Crea una ilusión de que caminas sobre el aire. El suelo parece desvanecerse bajo tus pies. Este puente conecta dos impresionantes acantilados en el Parque Nacional de Zhangjiajie. Es un paisaje que inspiró a James Cameron en la creación de Pandora para Avatar. La estructura, terminada en 2016, no solo es la más larga del mundo con sus 430 metros. También es un testimonio de la ingeniería moderna. Sus 99 panels son capaces de soportar fuerzas extremas, incluso la de un automóvil pesado. En su centro, una plataforma de bungee jumping invita a los valientes a lanzarse al vacío. Descienden 260 metros en una caída libre que desafía la lógica. Cada paso sobre el cristal es un encuentro con el miedo y el asombro. La naturaleza y la arquitectura se funden en una danza cautivadora. Es un puente que no solo cruza un abismo. Invita a enfrentar el propio tema. Tienes el valor de experimentar esta conexión entre el cielo y la tierra. La vía ferrata yandang se despliega como una danza entre el cielo y la roca. Es un sendero vertical que desafía tanto la gravedad como la avalancha. En el paisaje montañoso de la provincia de Zhejiang, esta vía ha sido esculpida con precisión. Se encuentra en acantilados imponentes, donde cada paso se siente como una conquista personal. Es un auténtico laberinto de metal y piedra que atrapa el aliento de quienes osan recorrerlo. Sudor y adrenalina se entrelazan mientras el camino serpentea a través de puentes colgantes. Las pasarelas de acero ofrecen un espectáculo de vegetación exuberante y caídas de agua. Aquí el eco de los pasos resuena contra las paredes de piedra. En su punto más alto, a más de 300 metros, la vista se despliega como un lienzo infinitamente verde. Las montañas parecen susurrar historias antiguas. A lo largo de 2 metros, los escaladores se enfrentan a secciones que parecen desvanecerse en el vacío. En una de las zonas más audaces, la pared de roca se vuelve casi vertical. Es un desafío para quienes buscan empujar sus límites. Sorprendentemente, las plataformas de descanso permiten contemplar la inmensidad sin perder el equilibrio. La vía ferrata yandang no es solo un trayecto. Es un rito de paso, un recorrido donde cada instante recuerda que la vida puede ser un desafío. También es una celebración. Tienes el valor de dejar huella en la roca.
Donde lo ordinario se transforma en lo extraordinario. Monte fanging es un santuario en las nubes. Es un destino que vibra con espiritualidad. El templo dorado, forjado en la piedra, no solo es un edificio. Es un refugio de fe entre la bruma. Alzando sobre la cumbre de las nubes rojas, su ascenso desafía a los viajantes. Invita a enfrentar una serie de desafíos. Un puente estrecho, construido con piedras antiguas, conecta dos templos. Es un susurro entre el cielo y la tierra, mientras se aferra al abismo. Los escalones que conducen al templo son una travesía de determinación. 8,000 peldaños, algunos casi desvencidos por el tiempo, se deslizan entre neblinas. Estas neblinas invaden el entorno. A cada paso, el respalón es un peligro constante. El sonido de la piedra desgastada resuena con las historias de almas. Han buscado este lugar. Este paraje ha sido un espacio sagrado para los budistas durante siglos. Es un punto de reunión para la meditación y la reflexión. Pero la magia no se detiene ahí. Se cuenta que, en días específicos, las nubes se disipan. El sol ilumina el templo, creando un fenómeno visual extraordinario. En el fondo, la mezcla de naturaleza y divinidad resulta hipnótica. Monte fanging es más que un destino. Es un viaje hacia el silencio y lo eterno. Como puede la humanidad comprender lo sublime? Si no se atreve a escalar sus propias montañas. Monte Dangia es un lugar donde las montañas parecen sus antiguos secretos. Las escaleras de cadenas serpentean como una serpiente de acero. Se extienden a lo largo de acantilados que se desploman hacia abismos sin fin. Este sendero desafiante está hecho de eslabones de hierro unidos con un propósito. Su objetivo es levar a los valientes hasta la cima. Ali el aire se hace más delgado y la tierra se siente lejana. Estas escaleras no son solo una ruta, son un ritual. Locales y forasteros enfrentan la gravedad y el miedo. Cada peldaño es un acto de fe. Es una experiencia donde el sudor y la adrenalina se entrelazan. Aquí la tradición se mezcla con el desafío. Los balcones de madera se asoman al vacío. Recuerdan a todos que la belleza puede ser igualmente aterradora. Un hecho sorprendente es que solo un puñado de personas ha logrado alcanzar la cumbre. Lo han hecho sin ayuda de cuerdas o cadenas. Además, en este lugar de fervor espiritual, las escaleras son un puente hacia lo sublime. Aquí la naturaleza y el hombre coexisten en un delicado equilibrio. La niebla a menudo envuelve este sendero. Crea una atmósfera casi mística. En cada paso, el eco de la humanidad resuena en un paisaje indemito. Solo aquellos que se atrevan a desafiarlo comprenderán su esencia. Tienes el valor necesario para enfrentar a las escaleras de cadenas de Monte Dangia. En la extensa y cruda cordillera de los Andes, el paso los caracoles se despliega como una serpiente sinuosa. Se retorciéndose en un baile desafiante sobre acantilados vertiginosos. Este sinuoso camino de montaña conecta Chile y Argentina. Es una obra de ingeniería atrevida. Con ángulos tan pronunciados
que desafian la lógica. Los vehículos se deslizan por sus curvas cerradas. Las caídas son tan vertiginosas como el nivel de adrenalina que provoca. Aquí el clima actúa como un enemigo implacable. Tormentas repentinas y cambios drásticos de temperatura son el pan nuestro de cada día. En invierno, las nevadas pueden convertir esta carretera en una trampa helada. Mientras que en verano, el sol cruj sobre el asfalto caliente, generando un espejismo que engaña incluso al más experimentado de los conductores. En un solo año, la ruta puede ver más de 1000 vehículos atravesarla. Cada uno enfrentando el riesgo constante de deslizamientos. Y la implacable falta de visibilidad. Los caracoles también guardan un secreto antiguo. Su historia se remonta a épocas precolombinas, cuando los pueblos originarios transitaban esta ruta vital, dejando huellas que aún se pueden rastrear. Esta carretera no solo conecta geografías, entrelaza historias y culturas que han tejido el tejido de las comunidades andinas a lo largo de los siglos. Además, un pequeño túnel en su trayecto, excavado en la roca, añade un toque de misterio y aventura a cada paso. Al final del día, el paso los caracoles no es simplemente un camino. Es un desafío que le pregunta a cada viajero: ¿estás listo para cruzar? El camino de los monos es un sendero serpentante y peligroso, que desafía tanto a los aventureros como a la naturaleza misma. Ubicado en Costa Rica, este camino se adentra en la selva tropical. La flora y la fauna se entrelazan en un abrazo vibrante. A medida que los pasos se vuelven más precarios, los monos oladores pasan guía a los caminantes. Con sus gritos resonantes, son como centinelas de un mundo olvidado. Este recorrido, aunque bello, exige respeto. El suelo está cubierto de raíces traicioneras y piedras desnudas. Mientras tanto, las lianas cuelgan como cortinas verdes del cielo. Un hecho sorprendente es que este camino es un antiguo paso entre comunidades. Se ha utilizado por generaciones para conectar aldeas. Cada curva revela un nuevo rincón de vida silvestre. Mientras criaturas camufladas observan, a veces sin ser vistas. En ciertos tramos, hay plataformas elevadas que permiten una vista panorámica de la selva. La danza de las hojas, al ser acariciadas por el viento, es un recordatorio del pulso del entorno natural. Sin embargo, no hay reeds ni barandas. El precipicio es un susurro constante. Aquellos que se atreven a caminar por el camino de los monos descubren que cada paso es un diálogo con lo salvaje. Es una invitación a perderse en el abrazo de la tierra. Y al final, la selva, con su canto y su silencio, reclama a los valientes que se aventuran en sus profundidades. A veces, la naturaleza decide convertirse en un templo de piedra. Cima del capital celestial, un nombre que resuena en las leyendas. Este lugar, envuelto en nubes danzantes, invita a los temerarios. Adentrarse en un camino que ofrece tanto belleza como peligro. A más de 3000 metros de altitud, la cima no es solo un destino. Es una experiencia de transformación. A medida que avanzan, los excursionistas descubren que cada paso puede llevarlos
tan cerca del cielo como de la tierra misma. Las sendas son angostas y a menudo se deslizan entre abismos. Los venerables árboles de piel de serpiente se aferran a las rocas, ofreciendo compañía a los valientes. En una época se decía que los dioses moraban aquí, escondidos entre sus picos. Cada viajero busca esa conexión divina. Sorprendentemente, el aire se vuelve más delgado con cada metro ascendido, complicando incluso la respiración. Hay días en que la vegetación pesa susura secretos ancestrales, mientras la niebla se arremolina, ocultando el camino. Aún más inquietante, han ocurrido fenómenos extraños, como la aparición repentina de luces en el horizonte, que desatan historias de espíritus perdidos. Finalmente, al alcanzar la cima, uno no solo conquista un pico, se encuentra con la esencia misma de la aventura. Aquí el cielo y la tierra se entrelazan, recordándonos que, a veces, el verdadero viaje es hacia uno mismo. Montañas flamantes. En el desierto de Atacama, este lugar es un fuego geológico. La tierra respira calor. Las formaciones rocosas, con tonos que van del rojo al naranja, cuentan la historia de una erupción antigua. Es un espectáculo crudo de la naturaleza. Aquí el sol azota sin piedad. Convierte la arena en un horno abrasador. El fenómeno de las montañas flamantes se debe a la actividad volcánica subterránea. A través de fisuras en la corteza terrestre, gases calientes brotan. Esto crea un paisaje que parece vivo. Durante el día, las temperaturas pueden alcanzar más de 50 grados Celsius. Es un desafío que pocos pueden soportar. En este entorno extremo, se ha documentado que ciertos microorganismos han desarrollado una resistencia inigualable. Son vida persiguiendo la vida, donde el calor es su hogar. Los visitantes pueden ser testigos de espectáculos de luz al atardecer. Cuando el sol baja su ángulo, brilla las montañas con un resplandor anaranjado. Es como si el fuego estuviera brotando del cielo mismo. En este rincón abrasador, la vida silvestre ha encontrado formas de adaptarse. Lagartos, insectos y algunas plantas resisten y prosperan en condiciones que desanimarian a la mayoría. Este lugar no solo es un recordatorio del poder de la tierra, también es un símbolo de resistencia y adaptación. En las montañas flamantes, la vida se aferra al calor. Uno no puede evitar preguntarse, ¿cuáles son los límites de la supervivencia en un mundo que arde? La carretera limpia serpentea a través de las abrasadoras montañas de la provincia de Yunnan. Es un artefacto de resistencia y desafío. Este camino fue forjado por la necesidad de conectar pueblos remotos con el mundo exterior. A menudo es olvidado por el progreso. Sin asfalto, su superficie es una mezcla de grava y barro. En muchas secciones, solo hay espacio para un vehículo. Aquí los deslizamientos de tierra son monda corriente. Las lluvias torrenciales que azotan la región transforman el paisaje en una trampa resbaladiza. Muchos que se atreven a recorrer esta ruta lo hacen cargando no solo sus pertenencias, también llevan historias de vida. La carretera no solo transporta autos, también transporta a los viajeros que buscan
un sentido de pertenencia. Esto ocurre en la vasta soledad de la naturaleza. En los días despejados, las vistas de los picos escarpados son impresionantes. Los vols profundos revelan una belleza insolita. Sin embargo, siempre está bajo la sombra de lo incierto. En el lado opuesto de la carretera, un abismo espera. Este abismo acecha a aquellos que no respetan la condición del terreno. El clima, en su crueldad, puede cambiar drásticamente. Un rayo de sol puede ser rápidamente reemplazado por una densa niebla. Esto obscurece el camino y desorienta a los conductores. En los últimos años, se han documentado más de una docena de accidentes fatales. Cada uno de ellos es una advertencia en este libro abierto de peligros. La limpieza no es solo una carretera. Es un ritual de asunción de riesgos. Es un recordatorio de la lucha del ser humano contra las fuerzas del entorno. Y así, mientras los autos avanzan, se convierte en un crisol de determinación. Aquí la naturaleza y la voluntad humana chocan en cada curva. Cascada Huco, conocida como la Tierra gigante, es un espectáculo natural que desafía la lógica. Situada en la provincia de Shanxi, sus aguas provienen del río Amarillo. Se transforman en un torrente rugiente al que sobre una cuenca natural. Suena como el silbido de una tierra hirviente. Este fenómeno es más que un simple salto de agua. Es un canto a la fuerza del agua y la erosión. Es un recordatorio de cómo el tiempo esculpe la tierra. Cada otoño, el caudal del río disminuye. Deja al descubierto la roca bajo la cascada. Crea un paisaje de formas caprichosas, donde la piedra teje historias de eras pasadas. En su punto más ancho, la cascada alcanza hasta 50 metros. Pero en los días de tormenta, puede desbordar sus fronteras. Llena el aire con un estruendo ensordecedor. Aquí en este rincón del mundo, la vida sigue su curso. Pescadores locales lanzan sus redes, desafiando las aguas tumultuosas. Mientras los viajeros se agolpan para capturar la esencia del momento. Pero lo que pocos saben es que, cada año, el Huco revela su lado más furtivo. Es como el encuentro con un dragón. El agua se convierte en vapor en el aire frío. Es un espectáculo efímero que solo los observadores más pacientes llegan a apreciar. El sonido del agua resonante es un eco eterno. Es la conexión entre la tierra y el cielo, donde la naturaleza dicta sus propias reglas. Quien puede resistirse a su llamada. Monte Huashan, la montaña más peligrosa del mundo, muestra su naturaleza implacable y desafiante. Conocida por sus acantilados imposibles y sus senderos angostos, es un destino al que solo los valientes se atreven. Los antiguos taoístas la reverenciaron, dejando atrás templos que se aferran a la roca. Son lugares sagrados donde los ecos del pasado resuenan en cada paso. Las escaleras, taladas en la piedra escarpada, son un verdadero desafío. Los escaladores se encuentran luchando contra la gravedad. Se aferran a cadenas de hierro que chisporrotean con el roce del metal frío. En su cumbre, la cresta del dragón ofrece una vista de la inmensidad. Esta vista se ofrece solo a partir de un hilo de un metro.
mientras el abismo país, abres como la boca de un gigantesco dragón. El pasadizo chancón, un camino de tablas de madera y pinas anchas, desafía el sentido común. A más de 2 metros de altura, el aire se espesa con una mezcla de adrenalina y miedo. Cada tabla se convierte en un eco del riesgo. Es un recordatorio constante de que un paso en falso puede ser catastrófico. Los viajeros se ven atraídos por la promesa de lo desconocido. Por los mitos que susurran susurros a través de las brumas. La montaña quema los límites del miedo y la resistencia. Al final, serás tú quien se atreve a caminar en la cuerda floja entre el cielo y la tierra, desafiando a la montaña más peligrosa del mundo. Carretera Panlong se extiende a lo largo de 48 kilómetros. Conecta la belleza salvaje de la montaña con la vida moderna. Conocida como 600 curvas mortales, esta ruta serpentina desafía a los conductores. Los giros son tan cerrados que a menudo parecen una danza caótica. Es una danza entre la tierra y el asfalto. A medida que los vehículos se deslizan por las pendientes, el paisaje cambia. Frondosos bosques se convierten en precipicios que descienden hacia profundidades abismales. Construida en la década de 1970, facilitó el acceso a áreas remotas. Cada curva fue esculpida con esfuerzo humano. Fue un trabajo titánico que necesitó años de dedicación y visión. Pero no solo es una carretera, es un camino a la aventura. Ciclistas y aventureros buscan desafiar sus límites. En ocasiones, capturas de turistas muestran la neblina envolvente. La neblina camufla el peligro y la belleza. Curiosamente, algunas secciones de la carretera tienen señales de advertencia. Estas señales advierten de la peligrosidad. A menudo, el clima juega un papel crucial. Las lluvias repentinas transforman la ruta en un verdadero reto. Los accidentes son un recordatorio de que aquí, la naturaleza y la ingeniería coexisten. Coexisten en una lucha constante. Al final, Carretera Panlong no es solo un recorrido. Es un viaje emocional que pone a prueba la valencia. También pone a prueba el respeto por la fuerza de la tierra. La vida puede cambiar en un giro. Cada curva cuenta su propia historia. Es una historia de desafío y supervivencia. Valshuangchu es un refugio escondido en las montañas de Yunnan. Es el escenario donde el hielo y la roca se entrelazan en una danza de resistencia. Aquí las paredes de hielo se convierten en lienzos. Los escaladores se transforman en artistas de la supervivencia. Con una temporada de escalada que se extiende solo desde diciembre hasta febrero. Cada invierno ofrece una ventana efímera para conquistar estas formaciones heladas. Las cascadas que se congelan en vertical son un espectáculo asombroso. Hasta 30 metros de hielo puro desafían las habilidades de los más audaces. Las condiciones climáticas que cambian rápidamente mantienen a los escaladores alerta. Las grietas ocultas en el hielo añaden un nivel de incertidumbre a cada ascenso. En este laboratorio de hielo, los escaladores no solo superan sus límites, también enfrentan su miedo. Un hecho sorprendente es que el val es un sitio de entrenamiento. No solo para escaladores locales,
sino también para equipos internacionales. Vienen a media sus fuerzas en este terreno. El silencio del lugar se interrumpe solo por el crujido del hilo. El eco de los picos desnudos envuelve a los que se atreven a entrar. Al final, cada ascenso se convierte en una exploración personal. Es un viaje hacia lo desconocido, que impulsa a estas almas valientes a escalar no solo montañas, sino también los límites de su propio ser. Rio Cayentang es un torrente que danza con el pulso de la tierra. Es el escenario del mayor tsunami del mundo. Cada otoño, la marea se pliega y se revuelve. Convoca a un fenómeno asombroso, la onda de tormenta. Se lanza por el río como un gigante despierto. En su máxima expresión, alcanza hasta 9 metros de altura. Cerca el agua con una fuerza que aterra y fascina a la vez. Los surfistas, audaces en su búsqueda de desafío, se alinean en las orillas. Están dispuestos a cabalgar esta ola de energía pura. La fuerza del Cayentang surge de las mareas del Océano Pacífico. Pero hay más que su tamaño. Este río serpentea por la provincia de Zhejiang. Arrastra consigo historias milenarias de cultura y comercio. Puentes y canales han sido testigos del tiempo. Durante siglos, el pueblo ha venerado esta corriente. Saben que su esencia está ligada a la vida misma. Cada año, cientos de miles se congregan a lo largo de sus orillas. Esperan el momento en que el torrente se transforma en un espectáculo de fuerza natural. El sonido retumbante de la ola se mezcla con gritos de emoción y asombro. Algunos dicen que el Cayentang no es solo un río. Es un símbolo de la conexión entre el hombre y la naturaleza. La explosión de fuerzas en el río Cayentang es un recordatorio. En el abrazo del agua, hay belleza, peligro y una danza eterna. Es una danza entre el ser humano y lo sublime. Las profundidades del Océano Pacífico albergan un abismo que desafía la comprensión humana. La fosa de las Marianas es el lugar más bajo de nuestro planeta. Con más de 10.900 metros de profundidad, su existencia es el resultado de un complejo proceso tectónico. Una placa oceánica se hunde bajo otra, creando un cráter oscuro y misterioso. El entorno es hostil, donde la presión se convierte en un enemigo cotidiano. Cada centímetro de agua ejerce la presión de un automóvil de tamaño medio sobre hundido. Pero la vida aquí, aunque inimaginable, persiste. Criaturas bioluminescentes nadan en la oscuridad, adaptándose a condiciones extremas. Estas condiciones harían colapsar a la mayoría de los seres vivos. Entre ellas se encuentra el pez de las profundidades. Este pez ha desarrollado capacidades extraordinarias para sobrevivir a la falta de luz y alimento. En este ecosistema extremo, la biodiversidad se presenta de manera inesperada. Revela formas y comportamientos que desafían nuestras nociones de la vida misma. Pocos se atreven a explorar sus confines. En 2002, un submarino tripulado descendió a sus profundidades. No lo hizo sin antes enfrentarse a la cruel realidad de la inaccesibilidad. Este viaje al fondo del océano llevó consigo un explorador. También llevó un enorme peso de conocimiento.
Si pregantaba que más pude esconderse en sus abismos. Los estudios revelan que la fosa de las Marianas no solo es un lugar de curiosidad científica. También es un indicador del estado de los océanos. Las muestras de sedimentos han mostrado la presencia de microplásticos. Esto nos recuerda la huella humana en las partes más remotas del planeta. Así la fosa se convierte en un espejo. Refleja tanto la resiliencia de la vida como la fragilidad de nuestro ecosistema global. En sus profundidades, el silencio resuena. Guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. Pico Tai, conocido como la Cachilla de Nubes, es un afilado relieve del norte de China. Aquí la geografía se vuelve un capricho de la naturaleza. Conocido por sus acantilados, que can en picada y su cima angosta, este pico desafía tanto a la gravedad como a la imaginación. A más de 2.6 metros, la niebla a menudo envuelve la cima. Brinda un manto etéreo que invita al asombro. Aquí el silencio es profundo, interrumpido solo por el soplo del viento. El viento pasa sus secretos antiguos. Las historias de su origen son tan afiladas como su forma. Forjadas por milenios de erosión, donde el agua y el viento se han convertido en escultores minuciosos. En este rincón de la tierra se pueden encontrar flora y fauna únicas. Algunas especies endémicas solo existen en esta franja de alta montaña. Los antiguos ascetas taoístas consideraban este lugar sagrado. Es un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Aquí el espíritu puede danzar entre las nubes. La subida hacia la cima es un ritual en sí mismo. Con caminos angostos y trechos resbaladizos que demandan tanto respeto como valencia. La experiencia de alcanzar la cúspide es casi mística. Recompensa a los intrépidos con vistas que pasan distribuye la línea entre el cielo y la tierra. Alcanza el pico Tai no es solo un logro físico. Es un viaje hacia la comprensión de lo sublime. Cada paso te acerca a la esencia misma de la existencia. Cañón de Chanzi es un lugar donde la naturaleza y la osadía se entrelazan. Es profundo, cañón tiene ríos turquesa y paredes de roca caliza. Es el hogar de estructuras que desafían la lógica. El puente de cristal se extiende como un susurro sobre el abismo. A más de 300 metros de altura, ofrece vistas que cortan la respiración. Con una longitud de 300 metros, sus paneles de vidrio son testigos silentes. Los que cruzan están llenos de temor y asombro. Caminando sobre este puente, la sensación de melancolía se encuentra con la exaltación. Recientes estudios han demostrado que este lugar ha atraído a más de 1 millón de aventureros. En su primer año, cada uno busca su propio límite y su conexión con el infinito. En el horizonte, los columpios se ciernen como gaviotas en vuelo. Desafían la gravedad y la lógica. Desde sus alturas, los valientes se lanzan al vacío. Es un grito de adrenalina y libertad. Pero no todo es adrenalina, el entorno es un refugio de vida. Entre los senderos, se pueden observar aves raras y flora única. Es un ecosistema que florece en la verticalidad de sus acantilados. Para algunos, este cañón es solo un destino extremo. Pero para aquellos que se atreven a explorar,
si conviert en un viaje interior. Al final, Cañón Duchanzi revela que la verdadera aventura no siempre está en el destino, sino en el riesgo de dejarse levar. Las Sundarbans son un vasto laberinto de mangliers que se extiende entre Bangladesh y India. Es uno de los ecosistemas más singulares del mundo. Aquí las aguas del océano se entrelazan con ríos dorados. Crean un hábitat donde el agua dulce se encuentra con la salada en una danza interminable. Esta región no solo es un refugio para la fauna. Es la casa del tigre de Bengala, un depredador que ha hecho de este entorno su fortaleza. Se adapta a la vida en los árboles. No solo es la mayor colección de mangliers en el planeta. También es un área donde la vida y la muerte se entrelazan en una constante lucha por la supervivencia. El clima es caluroso y húmedo. Envuelve cada rincón mientras las tormentas tropicales golpean de manera feroz. Convierte el paisaje en un campo de batalla natural. A menudo se documentan inundaciones que transforman todo en un mar temporal. La vida marina se desplaza, adaptándose a cada cambio. Casi el 30% de la población de mangliers del mundo se encuentra aquí. Serve como un refugio para miles de especies de aves, reptiles y, sorprendentemente, delfines de río. Estos nadan entre las raíces. Sin embargo, la vida aquí es un desafío. Las comunidades locales enfrentan la salinización de sus tierras. También enfrentan el aumento del nivel del mar, consecuencia del cambio climático. A pesar de estos retos, los pueblos que habitan esta vasta red de islas han aprendido a coexistir con su entorno. Desarrollan una cultura que refleja la fuerza de la naturaleza. Las Sundarbans son más que un paisaje. Son un recordatorio de la resiliencia humana frente a las fuerzas indomables de la naturaleza. Aquí cada hoja, cada ola, cuenta una historia de lucha y adaptación. Montaña Dragón de Jade es un paisaje donde la tierra se encuentra con el cielo. Se alza en la provincia de Yunnan, desafiando las nociones de la realidad. Se dice que su forma serpentina se asemeja a un dragón enroscado. Custodia secretos milenarios. Entre sus picos más altos se encuentra el Snow Mountain. Su cumbre está permanentemente cubierta de nieve. Invita a aventureros y místicos por igual a explorar sus laderas. Este paraíso natural es hogar de una biodiversidad que sorprende. En sus bosques habitan plantas raras y especies en peligro de extinción. Se han registrado más de 4,000 especies de plantas. Aquí el aire es fresco y puro, un regalo de un ecosistema pristino. Durante el verano, las flores brotan como un lienzo vibrante. Pero no te dejes engañar, el clima puede cambiar en un instante. Tempestades súbitas pueden envolver a los excursionistas en un manto de niebla. Los cultivos de té que rodean la montaña se alimentan de su suelo fértil. Las comunidades locales han aprendido a vivir en armonía con este gigante de piedra. Su cultura, rica en leyendas, rememora historias de dragons. También habla de espíritus guardians que protegen sus tierras. El dragón de Jade, siempre vigilante, continúa atrayendo a aquellos que buscan. No solo un camino físico, sino también un viaje hacia lo desconocido. Quien puede
resistas a su llamada. Donde cada paso transforma el horizonte en un abismo de posibilidades. Enclavada en las montañas del norte de Pakistán. La carretera ferry Meadows se despliega como un hilo frágil. Desafía la gravedad y el sentido común. Esta ruta, construida por mano de obra local, no es más que un sendero de tierra. Serpentea a lo largo de acantilados escarpados, colgando sobre el abismo. Cada curva es una invitación al peligro, con rocas sueltas y deslizamientos que acechan a los conductores. Aquí las condiciones climáticas pueden cambiar drásticamente, envolviendo el paisaje en niebla densa que limita la visibilidad. El eco del silencio se ve interrumpido solo por el retumbar de piedras cayendo en el vacío. A pesar del riesgo, la carretera atrae a miles de aventureros. Están ansiosos por admirar uno de los picos más altos del mundo. El Nanga Parbat es conocido por su belleza y por ser fatal para muchos. Sorprendentemente, este camino no fue diseñado para el turismo. Originalmente servía a comunidades locales, pero el auge del trekking lo ha transformado en un atractivo. Desafía a quienes se atreven a recorrerlo. A lo largo de su trayecto, es común encontrarse con ganado pastoreando en los bordes, añadiendo un elemento de vida a este entorno hostil. Mientras los viajeros se aventuran por esta arteria de tierra, el silencio del entorno se convierte en un recordatorio del aislamiento que experimentan. La carretera ferry Meadows no solo es un acceso a la naturaleza indemita, también es un viaje al corazón de la perseverancia humana. Frente a lo inevitable, cada vehículo que la recorre es un testigo de la fragilidad entre la belleza y el peligro. Una conexión que se siente tanto visceral como efímera. Monte Leogen, con sus pabellones dorados, es un rincón del mundo que país danza entre la realidad y el asombro. Estas estructuras relucen como joyas bajo la luz del sol. Se asientan sobre un acantilado que roza los 2.500 metros. El aire es frío, pero el corazón se calienta ante la belleza que despliegan. Construidos en el siglo XVIII, cada pabellón narra historias de sabiduría ancestral. Estas historias están unidas a leyendas sobre dioses y espíritus que vagan por las cumbres. La ascensión hacia estas maravillas arquitectónicas no es sencilla. Los senderos serpentinos están flanqueados por árboles centenarios. Sus raíces parecen abrazar la tierra con todo su ser. Es un viaje de descubrimiento, donde cada curva revela panoramas de vols profundos. También muestra riscos imponentes. Uno podría pensar que llega es el verdadero desafío. Pero aquí, el temple se forja en cada paso. Mientras tanto, los ecos del pasado resuenan en el aire. Curiosamente, estos pabellones fueron un refugio para filósofos y poetas. Es un lugar donde la contemplación floreció entre jardines de loto. Su estructura no solo es un deleite visual. Está diseñada para armonizar con el entorno. Es un símbolo de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Con un solo vistazo, uno puede sentir el peso de siglos de historia. También siente el peso de sueños y aspiraciones. Así, los pabellones dorados no son solo
un destino. Son un viaje hacia el alma de aquellos que osaron soñar en las alturas. El puente Kandinsky es un fragmento de la historia soviética. Se extiende sobre el río Vitim como se retara a los elementos. Construido en 1980 para facilitar el transporte ferroviario. Hoy apenas permite el paso de un solo vehículo. No hay barandillas que frenan la caída. Su superficie resbaladiza es un recordatorio constante de la imprevisibilidad del clima siberiano. Durante meses, el hielo cubre sus vigas. Los vientos gélidos a menudo superan los 100 kilómetros por hora. La travesía no es mera cuestión de Valencia. Es una danza entre la vida y la muerte en uno de los rincones más inhóspitos de la tierra. La soledad que rodea al puente atrae a aventureros y fotógrafos en busca de lo extremo. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de la región lo evitan. Sus historias de terror circulan entre aquellos que conocen sus secretos. Un cruce desafortunado puede significar un descenso al oscuro abismo que aguarda debajo, donde el río refleja las bajas temperaturas en un silencio casi eterno. Algunos afirman que el puente es un intento de conectar historias perdidas, mientras que otros lo ven como un sueño de la ingeniería que se ha convertido en pesadilla. La escasa ingeniería que lo sostiene es un recordatorio de que el progreso a veces pasa por alto la seguridad. En este lugar, la curiosidad se encuentra con la fatalidad. Cada paso en sus tablones resuena con el eco de quienes osaron cruzar. El puente Kandinsky no es solo una estructura. Es un viaje hacia lo desconocido. Un recordatorio de lo que significa estar al borde, donde la Valencia se encuentra con el abismo. El río Congo serpentea a través del corazón de África. Es el segundo río más largo del continente. Esta vasta corriente fluye con una determinación implacable. Sustenta una biodiversidad sin igual. Sus aguas son de un color marrón terroso. Son el hogar de peces que han evolucionado para sobrevivir. Viven en un entorno extremo. Aquí la vida se aferra ferozmente al existencialismo de la selva. El Congo arrastra consigo no solo sedimentos. También leva historias. Es testigo de la vida y la muerte en su curso. Las comunidades que han surgido a sus orillas dependen de él. Lo utilizan para la pesca, el transporte y el comercio. Tienen una conexión profunda entre los hombres y las aguas. Sus rápidos son traicioneros y violentos. Fueron la pesadilla de exploradores y navegantes. A menudo encontraron su destino en sus profundidades. En este vasto sistema fluvial hay lugares que desafían la lógica. El lago Tanganica es uno de los más profundos del mundo. Se alimenta de sus aguas. Más allá de eso, el Congo es el hogar de una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. Tiene especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Como el renombrado pez linterna, capaz de emitir luz en la oscuridad. Pero la tragedia acecha. Los ecosistemas del río son vulnerables ante el avance de la deforestación. La contaminación amenaza el delicado equilibrio de la vida. Así, el río Congo no es solo un recurso vital.
Es un antiguo testigo. Sus aguas levan consigo el peso de la historia. También levan las promesas del futuro. Nos recuerdan que en su curso, lo efemero y lo eterno fluyen juntos. En la corriente rabiosa del río Pacuea, el rafting extremo se convierte en un ritual de desafío. Aquí las aguas rápidas no son simplemente un obstáculo. Son un ser indomable que arrastra con su fuerza todo lo que toca. Durante 3 horas, los valientes se enfrentan a un torrente de adrenalina y terror. En este paraíso de aventura, el silencio solo existe antes de la tormenta. Las olas rugen como bestias hambrientas. El equipo de periodistas de maniobra entre rocas afiladas y caídas traicioneras. Donde un desliz podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sorprendentemente, el río, considerado uno de los mejores del mundo para practicar rafting, presenta un caudal que puede aumentar hasta un 50% durante la temporada de lluvias, transformando su carácter en cuestión de minutos. La experiencia no se limita a la región. También es una inmersión en la belleza del entorno. Las selvas vibrantes y la fauna exótica son el telón de fondo. En esta batalla personal contra el agua, a menudo el sonido de la risa se mezcla con los gritos de miedo, creando una sinfonía de emociones humanas ante la naturaleza indemita. Y al final de este viaje de tierra, con el corazón palpitante y el cuerpo empapado, los aventureros emergen no solo como sobrevivientes, sino como testigos de su propia valencia. En este rincón del mundo, la línea entre el placer y el peligro se distribuye, y cada remada se convierte en un desafío eterno. La garganta del salto del tigre es un profundo corte en la tierra. El río Yangtze se desliza a través de un cañón que parece un secreto escondido en el tiempo. Este paraje se extiende por más de 15 kilómetros. Revela acantilados que se elevan a más de 3 metros. Desafía la percepción de lo que es posible. Los viajeros que se aventuran aquí son testigos de la fuerza primordial del agua. El agua erosiona la roca con un susurro constante. Crea un ecosistema donde se entrelazan la flora diversa y la fauna salvaje. Un puente de madera atraviesa el torrente furioso. Apenas aguanta el paso. En su punto más angosto, se siente como si la tierra misma temblara bajo los pies. El eco de los saltos de agua resuena en la garganta. Cada descenso hacia el río es un recordatorio de que esta tierra ha sido moldada por fuerzas antiguas. Son fuerzas mucho más antiguas que cualquier ser humano. Se estima que la garganta se formó hace más de 15 millones de años. Fue modelada por la colisión de placas tectónicas. Estas placas crearon estas montañas colosales. En las épocas de lluvia, el cañón puede recibir hasta 1 metros cúbicos de agua por segundo. Transforma su paisaje en un espectáculo vivo de fuerza y movimiento. Aquí lo efemero se convierte en eterno. Cada segundo se siente cargado de historia. Caminar por la garganta del salto del tigre es enfrentarse a la esencia misma de la naturaleza. Es un viaje que desata la reverencia por lo salvaje. En el norte
de Etiopía se encuentra la depresión de Daniel. Es una de las regiones más inhóspitas del planeta. Este paisaje árido es una vasta extensión de lava, sal y cráteres humeantes. La temperatura puede superar los 50 grados centígrados. Esto empuja los límites de la resistencia humana. Aquí el suelo país vibra con la actividad geotérmica. Las aguas termales burbujean y los sulfuros arrojan colores vibrantes. Es como si la Tierra estuviera en constante ebullición. Uno de los aspectos más sorprendentes de la depresión de Daniel es el lago Sal. Es el lugar más bajo de África, con una salinidad 10 veces mayor del océano. El agua se convierte en un ecosistema inusual. Este ecosistema alberga microorganismos adaptados a este entorno extremo. Pero lo que desafía toda lógica son las expediciones de los mineros. Ellos extraen sal en condiciones extremas. Cada día, hombres y mujeres arriscan sus vidas. Recogen el mineral que se solidifica bajo el sol abrasador. Es un ciclo que país no tiene fin. La actividad volcánica es omnipresente. Esto lo demuestra el famoso volcán Erta. Su lava fluye constantemente, creando un lago de fuego en su cráter. Este espectáculo feroz atrae a aventureros de todo el mundo. Desafía la noción de locura al enfrentarse a un entorno extremo. Muchos considerarían este lugar un infierno en la tierra. Sin embargo, la belleza de este lugar reside en su brutalidad. Cada respiración en el calor aplastante se siente como un enfrentamiento con lo primordial. La depresión de Daniel es, en esencia, un recordatorio de la fuerza de la naturaleza. Es un lugar donde la vida lucha incansablemente por prevalecer. Estar en uno de los rincones más extremos del planeta. Aquí, en esta tierra inhóspita, el hombre y la tierra se encuentran